மேம் shall we start? ஆரம்பிச்சுக்கலாமா மேம்? சரி மேம். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் லாகின் பண்ணி ரெடியாக இருக்காங்க. நீங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க மேம். ஓகே மேம்.
அந்த ஹெட் Ma'am, shall we start? Ma'am, am I audible? மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சரி மேம். ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்ல? ஓகே மேம், நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள், ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். சரி மேம், இப்போ கால் கட் ஆகிடும்ல மேம், திருப்பி நீங்கள் உள்ள ஜாயின் பண்ணுங்கள், ரீஜாயின் பண்ணுங்கள். ஓகே மேம்.
Good afternoon to one and all. I feel immense pleasure to welcome you all to this webinar organized by our department on behalf of EDC. Today we have with us Dr. S. Amuda, Professor and Head, Department of Information Technology, Savitha Engineering College, Chennai. She has a work experience of about 10 years. She has published more than 15 papers in international conferences and journals. She published books in IoT and machine learning. She gave numerous guest lectures for the benefits of the students. She has organized many programs and she is an editor and reviewer in various international journals. She is an editorial board member of Springer International Journal of Plant Production. She made her contribution in patent and funded projects. We are grateful to have such an eminent personality among us. Today's session is about critical thinking skills, a process for better problem solving and decision making. Students, let us make use of this session and gain much from her. Once again, I welcome you, ma'am. Over to Dr. S. Amuda, ma'am. Yes, thank you, ma'am. Just a minute, I will switch off the fan and come. Good evening, students. Good evening. Good evening, ma'am. You are which year? Second year or third year students? Ma'am, all are included. First year students are also there. Good evening, ma'am. Which year, pa? Ma'am, first year students are available. Yes, ma'am. Oh, they are from second year or third year, ma'am? Okay, Third year students are also there, ma'am. Okay, ma'am. Then accordingly, I have to speak. That's what. Okay, ma'am. I will share the screen. Yes, ma'am, yes. Can anyone tell what you're seeing in this image? Just you can see this image for 2 minutes. And then you can summarize. Can anyone summarize what does the first picture tells and what does the second picture tells? What is the outcome of this first picture? Any first year students? Anyone? Second year or third year? Second year or third year? What is the outcome of this first picture? Am I audible? Yes? Am I audible?
Yes, ma'am, audible. Yes, yes, yes. Actually, both the pictures are giving the same output. The process, how we are doing, how the way we are representing, that is different. What is the process and how we are solving it, how we are expressing it. I have asked the question, am I audible? I think few of them, they may pass the smile. Yes, it is audible. This is one type of answer. But only one student ran on the mic and said, ma'am, you are audible. Everyone has given the reply, but the reply is different. But out of all this reply, I can tell the person who stand on the mic and given the reply is the proper way. He has the thinking skill in a critical way. He identified that now the question is given to me, the particular faculty is in online, everyone's audio and video, everything is off. If you are just passing a smile or shaking the head or just watching the screen, the receiver may not be knowing, the receiver will not receive the output. So what is the answer I should give? How to give? He has the thinking ability, so he turned on the mic and given the reply. Okay, that's all about our webinar. This is the best example, I think. Yes, our webinar is critical thinking skill, a process for better problem solving and decision making. In this image, the first one, we want to make a mixed fruit juice. Yes, it is given in one type of algorithmic structure. The fruits, whatever we need, has been selected. Milk is also selected. It is represented in the picture format, and we are blending it, and as a result we have prepared it and the particular person is drinking it. Yes, just by looking the picture, our brain is capturing something, thinking something, and it is reproducing some result. Okay, the first picture is fruit, second picture is milk, third picture is blending process, the fourth picture is bringing the juice. This is one type of picture representation. Then second type, the person who has created this picture, how the way he prepared it or he or she prepared it, or what is the thinking level, critical thinking level of the person who has created this image, is something different. He or she, they have prepared a menu. In the menu, we have 3 options. Out of the 3 options, we have to choose. So menu is displayed here, and one person is there to show the menu, selecting the menu. Likewise, they have prepared an image. And in the image also, they have incorporated the process also. The algorithm is also processed, is added. The process is also added in the image itself. What does the image with algorithm say? The first one is if, checking the condition. If your customer is monkey, you prepare banana milkshake or banana juice and prepare it, serve it. This is the algorithm they have. And second one, if the customer is a rabbit, take the carrot, prepare the juice and serve it. Else, third part, if it is not a monkey or not a rabbit, any other thing, any other mammal or animal is coming, you can prepare strawberry juice, please prepare it and supply it. So both the pictures are representing the preparation of juice, but the representation is different. So now the question is, which picture is giving a very
depth reply to the receiver, to the customer, which picture will be giving a best solution, the first picture or the second one? Can anyone give the result? ஷாப்புக்கு வர கஸ்டமருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ரிப்ளை கொடுக்குமா, செகண்ட் பிக்சர் பெஸ்டா ரிப்ளை கொடுக்குமா? which one will give a best solution? Why everybody is very shy? Anyone? Ma'am, second picture. Yes, very good. The second picture will give the very best solution. We have multiple options. Which option you need? Everything. So, once if the problem is given to you, you are going to solve it. The problem given to you is, now according to this picture, you want to prepare a manual or a menu card or some image which representing a customer is coming to our shop, we need to provide a juice. If this is the problem given to you, how the way you are making it out, how the customers are satisfied, which one is giving an optimal solution. So when we are thinking and giving a solution for the problem, we have to think critically. We have to sit in the side of receiver, customer or user or end user who is going to use it. We want to sit in the receiver side and we have to think. We have to put ourselves in the shoes of others. In managerial way, we have a quote like, you have to put yourself in others' shoe. அடுத்தவங்க இருக்கிற இடத்துல நம்மள வச்சு பார்த்து தான் நம்ம செய்யணும் அப்படிம்பாங்க. If we are going accordingly, then we will reap and we will harvest for 100 times. Then second one, once we are going to solve some problem, we have some input, we have planned something that we may have some approximate output, but how we are going to solve it, that is the question. The problem is given to us, we know what type of input we have to give, we know what type of output we have to prepare, but the problem should be combined with the input and it have to be converted into a output. Problemum inputum combined ahi output varanum. How we can execute? That is only with the help of algorithms we can able to do. So can anyone tell what is an algorithm? The first years I think you can tell, you are learning Python subject and you are doing a laboratory, lots of experiments you will be doing. Ma'am? Yes. Ma'am, algorithm is a step-by-step procedure for solving a problem. Yes. Very good, very good. Thank you. Step-by-step procedure. So once a problem is given to you, when you want, eventually, I think through this entrepreneur development cell, they are organizing this webinar. So their aim is at least 10 students should become as an entrepreneur. How a student can become an entrepreneur? Only by the process, step-by-step process. What type of algorithm you are applying to your day-by-day problems? What type of formulas? What type of schedule you are preparing? என்ன மாதிரி algorithm எப்படி பிளான் பண்ணி செய்றீங்க உங்க டே டு டே லைஃப்? ஐ எம் நாட் ரிலேட்டிங் எனிதிங் வித் டெக்னிக்கல். That will make you from a student or from a employee to a employer. Entrepreneur. I am working in Savita Engineering College. I am very proudly I can say in my department, one of the final year girl, she has registered for this entrepreneurship under MSME. For a startup company, she got the approval. In the 7th semester itself, she completed the work.
And in all the passed out batch, we can say at least 1 or 2 entrepreneurs we may have. But now what we are doing is we have a starter. From the first year 1 batch, second year 1 batch. As a team we are identifying, third year 1 batch. Totally 3 teams we have identified. We have given the problem to them. And you decide what type of algorithm you are going to implement for this problem. You don't want to write the code. You just think, this is what I am going to do. You can refer the net, you can refer number of journals, whatever the resource you want to refer. Everything you can refer, and you convert the problem into an algorithm. நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறேன், அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்லி வர்றப்போ கோடிங் கிடையாது. இப்போ நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்குறோம், அதை அவங்க அல்காரிதமாக மாற்றுறாங்க. ஒன்ஸ் த அல்காரிதம் இஸ் ஆப்டிமிஸ்டிக் ஆர் feasible, then what we will do, we will go for starter under MSME. Registration, the college itself we are providing through this entrepreneurs, EDC. And one more thing, why this is very important, why entrepreneurs is very important. You know that in India, getting a government job is very, very rare. Yes, government job கிடைக்கிறது ஈஸியா இருக்கா கஷ்டமா இருக்கா? It's very hard. Nowadays it's very hard. All the government sector, all the government platforms, working organizations are converted into a privatization. Private sector மாறிட்டு இருக்கு. So finally, under some employer you have to work as a employee. அப்படிங்கறத விடவும், if you are raising as a employer, நீ ஒரு எம்ப்ளாயரா ரைஸ் ஆயிட்டேன்னா, then automatically what will happen? Under your control, number of employees will be there. If you have a good algorithmic thinking skill for your employee, you can provide a good salary. Why we are preferring for government DA, TA, traveling allowance, and pension scheme. Previously we have a good pension scheme. Your startup, if you have 2 employees or 3 employees at the starting time, and your process is very good, and you are reaching your gaining stage in 100%, if you are moving in a right path, 100% right direction, then automatically you can pay your employee like a government. So if your employees are very happy, automatically your organization start to grow. Am I correct? Yes. So the Yes, next ma'am. generation don't want to depend on government. If the entrepreneurs are very high, the count of entrepreneurs is very high, and educated, well educated and good talented entrepreneurs are there, then we don't want to depend on the government. Government job வேணும் அப்படிங்கிற எய்மே இல்லாம போகலாம். And I can give one more example. Like in the last month in Chennai, one of the company, I think it's a news, you may read it. ஒரு கம்பெனில for 100 employees they have provided car. கேள்விப்பட்டீங்களா? ஒரு கம்பெனில எம்ப்ளாயிஸா 100 பேருக்கு வந்து கார் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. The rate of the car is more than 7 or 8 lakhs. Anyone heard about it? So அந்த கார் கம்பெனிக்கு, இது அவங்க சேல்ஸ் பண்ற ஒரு கார் கம்பெனிக்கு தான். Why they are doing it? They are getting a gain. How they are getting the gain? They realize that without the employee we can't get gain. So the management, the employer or an entrepreneur, they will analyze the process, how the process is going on. And one more request I can say, the students, those who are in first year or second year, you can decide your project now itself. The project is also in deep learning or machine learning or data science. You can decide the problem and start to work on it.
As a team, if you are starting and working on it, then once you have completed it, final year, and if you have a startup plan, you can go for a startup. In a way, you can able to rise. We don't want to depend on others. But only one issue is, what is the algorithm for my life, for my company, for my startup, for my entrepreneurship? What type of process I am doing? You can contact the IPR cell in your college, the coordinators of your institute. They will help you. And you can register. Once you are a student, and registering a startup is very easy. But after your graduation, if you want to go for a startup, it's very tough. Then how we have to practice? How we have to practice the algorithm? Not only in a technical way we have to practice, day by day, day-to-day life, you have to practice the algorithms. In real life, you have to practice. In your home, you may be a son or a daughter for your parents. With them, with your parents, how you have to react. You know some protocol, you have some rules. Then second, you may have some sibling, brothers or sisters. At that time, how you will behave with your brother and sister? You will have some algorithm. You have some instruction. In this way, I have to talk to my younger brother. Anna kitta ipdi pesanum, thambi kitta, akka kitta, elladhukkume you have the algorithm. And you have friends. You may have friends in girls or in boys. இப்போ ஒரு பையனா இருந்தா ஒரு பையன் கிட்ட எப்படி பேசுவான்? Its instructions is differ, process is differ. ஒரு பையன் பொண்ணு கிட்ட பேசுறதுங்கிறது its algorithm is different. And inside the class or inside the campus, how the way you have to behave. What are the works you have to complete? If it is an internal exam, during those times you have different algorithm. During university exam time, you have a different algorithm. Regular classes, you have different algorithm. Am I correct? So once you want to become an entrepreneur, or you want to become a good employee, even in your working area, you have to get a good name as a good employee. If your algorithm in your day-to-day life is good, then automatically in your working environment, even in your entrepreneurship, or it may be in startup, all your works will come to success. Yes, the process is very important. What is the process I am using? The process means, don't think that if it is a network security subject, for this network security, one problem is given, how to provide a security. We have to apply encryption, decryption. What is the encryption algorithm? Don't think like that. Or it is an operating system subject, we are facing some deadlock issue, so we have to schedule it, memory scheduling, CPU scheduling, what are the different algorithms? Don't think about those things. I am telling, if you want to become a good employee or a good entrepreneur or a good employer, then the algorithm, what you are applying in your day-to-day life, in college life, that should be important. What is the work you want to do first? You have to do that. What is the work you want to do for the second? You have to do that for the second time. Is this? I mean, meet Pami. காலையில எழும்பின உடனே we have to brush and take bath. Then we will have the breakfast. Yes. Then we will go to college. இது அப்படியே மாத்தி எழுதுனா எப்படி இருக்கும்? காலையில எழும்பின உடனே அப்படியே நான் காலேஜுக்கு தான் கிளம்புறேன்னு சொன்னா the output is wrong. So what is the instructions you have?
You know the process, you know the steps, but you have to process them accordingly, step by step. This is very important. Step by step எப்படி ஏறணுமோ இறங்கணுமோ அந்த வேல போயிட்டு இருந்தாதான் நமக்கு முடியும். The best example I can give is a software engineering subject. Software development life cycle. You have that SDLC. Whether you heard about it? I think your institute is NBA accredited, yes? Yes or no? Yes, ma'am. What are the program outcomes of your computer science department? No outcome. Totally? Program outcome. 12 outcomes are there. PO1 to PO12 for computer science and IT. How the way it has been written. Step by step they have planned. The first 4 or 5 things is for theory subject. Then 6 to 11 is for practical subject and mini project, main project. Then 12 is for ourselves. We have to be a lifelong learner, lifelong learning. Likewise, the outcome of the computer science and engineering program is planned. There also they are applying the algorithm. So once the algorithm is planned, then we can solve the problem in a better way and we can make the decision correctly. Now you may be hearing about learning algorithms also. There is the difference between algorithms and learning algorithms. But our algorithm should become learning algorithm. If we are applying the mind of learning algorithms, then we can sustain and then we can succeed. Yes. How to turn the algorithm into a learning algorithm? I will explain. Okay, now you may be learning about machine learning algorithm, deep learning algorithm. Once I am writing an algorithm. First I am writing an algorithm. Yes, I have written algorithm. This is the input I have given. This is the output I got. Likewise, I am making a survey or analysis, or I am learning about my algorithm. Once I am making a study on it, I can find some trouble. Yes, I can able to rectify it. I can make the same algorithm somewhat better, or I can make somewhat more efficient. So in the same algorithm, I am making some updation. Same process, I am making some updation. And I am continuing for the next level. So for the next level also, I will give input, I will get the output, I will learn there. That is the learning algorithm. According to the application, new situation of the application, my process should work. I have started my career or I have started my office in 1980s. But now we are in 2020 or 2022. I will stick on with the tools and mechanism, budget, finance, marketing, everything like 1980s. நான் இப்போ ஒரு கம்பெனியை 1980 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ 2022 42 வருஷம் கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நான் இப்பவும் என்னதான் சொல்றேன், 1980 நான் என்ன ஃபினான்ஷியல் வச்சிருந்தேன், மார்க்கெட்டிங், அட்வர்டைஸ்மெண்ட், தென் அல்காரிதம், ப்ராசஸ், எம்ப்ளாயிக்குள்ள சேலரி, என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண, எல்லாம் அன்னைக்கு யூஸ் பண்ணதான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னா ஐ கான்ட் சஸ்டைன்.
according to the new situation, new environment, new generation, with the help of these new modern tools, I have to change myself. இப்ப இருக்கிற எல்லாத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மாத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்படி மாறினா மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? We will sustain in our job. Our company will sustain in the society. And very proudly I can say, in 2005 to 2006, I worked in SCAD Engineering College, Seran Mahadevi. அந்த டைமுக்கெல்லாம் அந்த காலேஜ் இருந்த லெவல் பார்க்குறப்ப இட்ஸ் வெரி ஹை. கெட்டிங் த அட்மிஷன், கெட்டிங் த ஜாப் இன் ஸ்கேட் எல்லாமே ரொம்ப டஃப். ஈவன் that time we were in the growing period. ஒரு லெவல் இருக்கிறோம், அடுத்த லெவலுக்கு we want to grow. அந்த அளவுக்கு to reach the next level we have to work. அப்பெல்லாம் NBA இல்ல, அங்க NAC இல்ல, only we have ISO. But after a certain period, it is NBA accredited, NAC accredited, the entrepreneur cell, IPR, then patents register பண்றாங்க, number of applications, lot of things are there. அந்த காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அந்த சேர்மன் இருந்த அதே மென்டாலிட்டியில இருந்திருந்தாங்கன்னா, இதே போதும், ஐஎஸ்ஓவே போதும், இவ்வளோ இன்டேக்கே போதும், I can have only one engineering college, don't want to establish number of institute. அப்படி இருந்திருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இவ்வளோ இன்ஸ்டியூட் வந்திருக்காது. பல்லடம்ல ஸ்கேட் குரூப்ஸ்க்கு உள்ள இந்த கேம்பஸ்ல 2 ஸ்கேட், திருநெல்வேலி எஃப்ஐஸ், பாலிடெக்னிக் ஸ்கூல்ஸ், ஸ்கேட் ரிசர்ச் சென்டர்னு சொல்லிட்டு அந்த நான்குநேரி போற வேல ஒரு இன்ஸ்டியூட், மெடிக்கல் ரிலேட்டடான ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட். We want to flourish. அடுத்த லெவலுக்கு போகணும். What to do? We want to learn by ourselves. டாடா ஓனர், அவரோட பர்சனல் செக்ரட்டரி ஏஜ் என்னது? Anyone? Anyone? I think his age is less than 25. லிங்க்டின்ல இருக்கீங்களா? லிங்க்டின்ல வச்சிருக்கீங்களா ப்ரொஃபைல்? ஈவன் ஸ்டேட்டஸ்ல கூட அந்த மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு இல்லப்பா. ஒரு சின்ன பையன் தான், அவருக்கு ஏஜ் என்னது? above 80 I think so. 80 வயசானவரு, அவ்வளோ பெரிய பிசினஸ் மேக்னட். His secretary is only 25. His age is 25. Why? What's the new generation is thinking? அது அவருக்கு கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன், இப்ப இருக்கிற மார்க்கெட்டுக்கு என்ன போயிட்டு இருக்கு, ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருக்கு, he want to know. அதுக்காக தான் அவருக்கு செக்ரட்டரிக்கு அந்த சின்ன பையன். அவனை ஃபாரின் அனுப்பி படிக்க வச்சதெல்லாம் அவர் தான். படிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் செக்ரட்டரியா போட்டிருக்கிறாரு. படிச்சு வந்த உடனே போஸ்டிங் கொடுத்துட்டாரு. Because they are learning their process. நமக்கு வயசு 80 ஆனா என்ன, 90 ஆனா என்ன, என்னோட ஃபீல்டு மார்க்கெட்ல இருக்கணுமா, என்னோட சர்வீஸ் மார்க்கெட்ல சஸ்டெயின் ஆகணும். I have to be in number 1. Then I have to change my methodology. Totally change பண்ண தேவையில்லை. I want to apply this. சின்ன சேஞ்சஸ். 80 வயசானவருக்கு 70 வயசானதுல ஒரு செக்ரட்டரி இருந்தா 2 பேரோட ஏஜும் ஒரு 10 years டிஃபர். கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்ன நடக்குங்கிறத they can't get it. One more example I can say. I'm the head of the department. I have a department secretary. ஒரு ஒர்க் பண்றப்போ I will give, this is the way we can do. இப்போ என் செக்ரட்டரி சொல்லுங்களா, மேம் இது இப்படி பண்ணிட்டோம்னா வெரி ஃபாஸ்ட்லி we will get output.
அதை அப்ளை பண்றப்ப yes surely I'm getting the output very quickly. அதை விட்டுட்டு நான் எப்படி இருப்பேன், நான் தான் ஹெட், நான் நினைச்சுதான் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மென்டாலிட்டி இருந்தேன்னா, if my brain is not ready to train by myself, if my brain is not ready to learn something new, then என்னோட பழைய existing process is waste. சரி சார். So very frankly we can say we have to make the steps, we have to identify the steps in a proper way, and the same way at the same time we have to learn it, we have to train it still getting a desired level of accuracy on the training date. நான் எய்ம் பண்ணி இருக்கிற வரைக்கும் I want to train it desired level. இந்த அக்யூரேட்ல 100% ரிசல்ட் ஒரு ஸ்டாஃப் எய்ம் பண்றாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் they are getting only 60, 40% is lagging. Where is the flaw? They are making a study what to do. Some slow learners are there, identify them, giving concentration to them and talking with them, only concentrating the important questions. Likewise we are motivating the slow learners. So in CA2 some improvement, at least 70 or 75% we will get. Again we have to learn what is the problem, how to improve another 25%. So still we are in the field, still we are in the market as an entrepreneur or as a startup company, or at maybe a good faculty or good developer. If you are tuning your brain to learn and act accordingly, then we can get a good success. The reaping will be very high. And one more thing, the technically I will touch this. You may be knowing about, you may have heard about all these technologies. You are a computer science student, therefore I am telling AI, deep learning, machine learning, deep learning. AI is the overall. In this artificial intelligence, we can apply machine learning as well as deep learning. And when we are making a comparison between machine learning and deep learning is inner. If it's a third year or a final year students, when you are going for the project, what you will do is you will select some problem and you have to apply the algorithms. Okay, maximum nowadays they are applying the algorithm on machine learning and deep learning. Why we have to stick on this? Especially those who are doing research, they are stick on with this deep learning, because the framework itself acting as a human brain. ஒரு learning algorithm இருக்கிற அந்த algorithm, deep learning ல இருக்கிற எல்லா algorithm it is working like a human brain. ஒரு human brain node by node think பண்ற மாதிரி அது think பண்றனால தான் nowadays all the research papers they are publishing in deep learning. Dot, comma, semicolon, double quote, single quote எல்லாமே கவர் ஆகி வரணும். எல்லாமே கவர் ஆகணும், எந்த இடத்துலயும் விடக்கூடாது. ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறப்ப ஃபினான்ஷியலி பட்ஜெட் ஓரியன்டட், யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஒரு ஜீரோ மிஸ் ஆனாலும் போயிட்டு இல்லையா? ஸோ ஆல்வேஸ் யுவர் பிரைன் ஷுட் ஒர்க் லைக் எ டீப் லேர்னர். டீப் 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 கோயிங் டு த டீப் டீப். ஒரு லெவல், ஒரு ஆள் ஒன்று சொல்றாங்களா, எஸ் வி ஹாவ் டு ஹியர் இட், டோன்ட் ரியாக்ட். பட் வி ஹாவ் டு மேக் அனாலிசிஸ். நம்ம ஒரு செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணிக்கணும். From that you want to come to your next conclusion.
இப்ப வீடுகள்லையும் பாப்பீங்க, ஒரே பிரச்சனைக்கு ஃபாதர் வில் கிவ் ஒன் டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன், மதர் வில் கிவ் ஒன் டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன். இன்னும் வேற எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நிறைய வீடுகள் இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. ஐ திங்க் எவ்ரிவன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ். எஸ், எனிபடி இஸ் ஃப்ரம் கேரளா? ஃபாதர்ஸ் வந்து சிலவங்க வீட்டுல குடிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. பட் அந்த அம்மா மாதிரிதான் பிள்ளைங்களை பத்தி ஃபியூச்சர்ல என் பிள்ளை இப்படி கஷ்டப்படக்கூடாது, நல்லா இருக்கணும், ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூட்ல படிக்க வைக்கணும், ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கணும், என் பிள்ளை இன்னொரு லெவலுக்கு வரணும், நான் கஷ்டப்படுற மாதிரி கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் கடன் வாங்குவாங்க, படிக்க வைக்கிறாங்க, எஜுகேஷன் லோட் போடுறாங்க. சில பேரண்ட்ஸோட காது கழுத்துல பார்த்தா கூட 1 கிராமுக்கு கூட கோல்டுல இருக்காது. ஆனா பிள்ளைங்களை அவங்க படிக்க வைக்கிறாங்க. பிகாஸ் அவங்க பிரெயின் வந்து ஃபுல் டைம் தேர் தாட் இஸ் என் பிள்ளை படிக்கணும், படிச்சு நல்லா வரணும், ஒரு வேலைக்கு போகணும், அவன் ஏர்ன் பண்ணணும், ஒரு ஏசி ரூம்ல உட்காரணும், ரோட்ல நிக்கிறது, வெயில இருக்கிறது, ஒரு சின்ன கடை போடுறது, இதெல்லாம் இல்லை, என் பிள்ளை ஒரு ஹை லெவலுக்கு வரணும். That is the aim. இப்ப நான் பேசுறத கேட்டுட்டு இருக்க உங்கள வீட்டுல எத்தனை பேரோட சிச்சுவேஷன் இப்படி இருக்கலாம்? ஷூரா இருக்கும். பிகாஸ் ஐ கேன் see lot of students in my institute. அதான் டீப் லேர்னிங் அல்காரிதம். The parents are critically thinking, yes, my son have to be here. நாகர்கோயில சொல்றேன், ஒரு நாகர்கோயில் பக்கத்துல ஒரு இந்த சிலை செதுக்குவாங்கல்ல, கல்ல சிலை சிற்பி, அந்த வேலையை தான் செய்துட்டு இருக்கிறாரு பையன். ஒரு 4-5 இயர்ஸ் பையன் வந்து 12th முடிச்சதும் ரிசல்ட் வந்த உடனே அவர் ஃபர்ஸ்ட் சென்னைக்கு டிக்கெட் போட்டு வந்தாரு. பையனை கூட்டிட்டு வந்தது கவர்மெண்ட் பஸ், ஆனா அட்மிஷன் போட்டது SRM யூனிவர்சிட்டி. ஒரு கூட சொல்றேன், அவர் வந்து ரோட்டுக்கு ஓரத்துல ஒரு சின்ன கடையை வச்சு கல்ல வெட்டுற சிற்பி. பிசினஸ் எல்லாமே எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. 12th ரிசல்ட் வந்ததும் புரியும் நினைக்கிறேன். அதை சொல்றேன், வந்தது பஸ் கவர்மெண்ட் பஸ், பட் அட்மிஷன் போட்டது SRM யூனிவர்சிட்டி. புரிஞ்சுக்கோங்க, ஃபாதரோட மைண்ட்ல டே பை டே his thinking, his thought, his problem and the solution எல்லாம் ஒண்ணுதான். என் பிள்ளை இதே மாதிரி வெயில நின்று கல்ல உடைக்க கூடாது. அவட நான் பேச இன்டராக்ட் பண்ணேன். that time he said that அவனுக்காகவே ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ல மந்த்லி அமௌண்ட் போட்டாரு. எதுக்காக? once he complete his education 12th standard, எனக்கு இந்த இடத்துல அட்மிஷன் போடணும், இங்க போட்ட பெரிய கம்பெனிக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, என் பையன் நல்லா சம்பாதிப்பான். அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக டே பை டே ஐ வாண்ட் டு earn and save. Okay, this is critical thinking. எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் ஆசை என் பிள்ளை இந்த லெவல்ல கொண்டு வரணும். பட் how to reach it, where to reach it? போற போக்கிலே போகட்டும், ஏதோ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்க கூடாது. The days are with you. You have your day in your hand. Yes, you are in a good developing age, 18, 19, 20, 21. You have to become a good learner. In the college we never name the student as a student சொல்ல மாட்டோம், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்ல மாட்டோம், லேர்னர்னு சொல்லுவோம். ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்திருக்க நேம் லேர்னர்ஸ். எந்த சர்க்குலர்ல பார்த்தாலுமே ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற வேர்டு இருக்க லேர்னர்ஸ். We want to learn. They are coming to the institute to learn. So we are naming them as learners. Even for the faculty, or appraisal increment vara time kume, how many online courses we have attended? எவ்வளவுக்கு நாங்க எக்ஸ்ட்ரா லேர்ன் பண்ணிருக்கோம், அதை வச்சு தான் எங்களுக்கு அடுத்த இன்க்ரிமெண்ட். So in the day-to-day life, what the management is expecting, or what the employee is expecting, what the stakeholders outside world, the parent or a student or placement companies, அவன் எல்லாம் எங்க காலேஜுக்கு வரப்ப என்ன எய்ம் பண்ணுவானா, எந்த அளவுக்கு ஃபேக்கல்டி எக்யூப்ட்,
If the faculties are equipped, automatically the learners will be equipped. நாங்களே டே பை டே லேர்ன் பண்ற ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா எங்ககிட்ட வர லேர்னரையுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா லேர்னர் ஆக்கிரும். Yes. So as a faculty, I should have a critical thinking. As a mother, I should have a critical thinking. How I am going to face the process, how I am going to face the problem, how I am going to give a solution. As a wife, நான் திங்க் பண்ணணும், how I am going to sustain my family. அதே மாதிரி தான் I am requesting you all. As a student, what are the critical way you have to think? You have a thinking skill, but whether it is positive or negative. If it is negative, please revamp it, remove it. If it is a positive, again you have to arise and shine. Okay, this is what I need to say. How you can sustain? How the deep learning algorithm is playing a major role in the medical field, because it's work like a human brain. So nothing is replaceable to human brain. சரிதானே? Human brain replace பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. The machine learning, only the outer work may be acting like a brain, but the deep learning will. Step by step, everything is interconnected. There will not be any flaws. டாக்டர் ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் வருது, எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வருது, பார்த்து இதுல இந்த டிசீஸ் இருக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்றதை விடவும் அவங்க ஒரு மாடல் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருப்பாங்க, கொடுக்குறாங்க, டீப் லேர்னிங் அல்காரிதம் அவங்க மாடல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அவுட்புட் கொடுத்துரும். எஸ் டிசீஸ் இருக்கு இல்ல, அந்த அளவுக்கு a model is tuned. Okay, when will the college close, ma? Madam Rajalakshmi, ma? By 4 o'clock, ma'am. 4 o'clock. Okay, I will complete within 5 minutes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, I will complete within 5 minutes, ma'am. Okay, ma'am. So my request, we are in the conclusion part. I can conclude like, you are a computer science student, therefore I made all these diagrams. You heard about AI, you heard about machine learning, you heard about deep learning. And I have stated in the medical field and research field, nowadays we are working with deep learning. Because its process is like a human brain. Critically it is thinking, critically it is working, it is making a good decision. It's giving a good decision. Because of that, we are going with deep learning. Even in your life as a student or as an employee or as an employee, wherever you are, just think and decide in a good way. Thank you, one and all. Anybody is having any doubt to interact with me, you can ask. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable speech to our budding engineers. Your ideas about problem solving and decision making skills will be definitely helpful to our students. I request your presence to be in the future of our entrepreneurial platforms. Once again, I thank you, ma'am. I also thank all the participants who gained insight from this webinar. Thank you, ma'am. Thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. I have to thank our management, principal, and the EDC cell head and all the faculty members. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Shall I exit, ma'am? Yes, ma'am. Thank you, ma'am.